Hello and welcome back to our Splash Light channel. Hope you all are doing well. आजको भिडियोमा चाहिँ मैले पार्ट 2 बोकेर आइसकेको छु of our previous video. जस्तै हामीले previous भिडियोमा चाहिँ हामीले how to make a base भनेर देखायौं भने आजको भिडियोमा चाहिँ हामी how to do our rest of the makeup or eye makeup look. So after base हामीले transition shade लगाइसकेको छौं, then blending it with dark brown shade on the crease line. Just like that. Same on the other side. Last को भिडियोमा चाहिँ हामीले बेक गरेर हाम्रो बेसलाई छोडेको थियौं. यसले चाहिँ हामीलाई आई मेकअप गर्दाखेरि जुन पाउडरहरु तल झर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बेसमा लाग्न दिदैन. यसले त्यो पनि हेल्प गर्छ. Now we will add some dark red shadow on the inner half part of our eyes and then buff it around and smudge it with the rest of the dark brown shadows. आजको भिडियोमा चाहिँ हामी अलिकति रेड स्मोकी आई गर्न जाँदैछौं, जसमा चाहिँ अलिकति डार्क ब्राउन स्याडो पनि हुनेवाला छ. Same on the other side. अब चाहिँ हामी wing liner create गर्दैछौं, which is gonna help us to enhance our eye makeup look. अब चाहिँ हामी eyebrows बनाउँछौं. सबको आफ्नो टेक्निक हुन्छ. कसैले मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि आइब्रोज बनाउँछ, कसैले मेकअप गर्नुभन्दा पछाडी बनाउँछ. इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु फिल कम्फर्टेबल व्हाइल डुइङ मेकअप. अब हाम्रो लगभग आई मेकअप सिधिसकेको छ. सो अब चाहिँ हामी पाउडरलाई बफ गर्छौं. यो पाउडरले चाहिँ हामीलाई कभरेज पनि दिन्छ. अब चाहिँ हामी मस्कारा लगाउँछौं. अब चाहिँ म थोरै ग्लिटर्स पनि एड गर्छु बिकज मेरो आई मेकअप अलिकति म्याट देखिरहेको छ. इफ यु वान्ट यु क्यान किप इट म्याट हैन. इफ यु वान्ट टु पुट सम मोर ग्लिटर्स यु क्यान एड सम मोर ग्लिटर्स. अब चाहिँ हामी थोरै ब्लश लगाउँछौं टु एड सम मोर फ्रेशनेस एन्ड सम कलर्स टु आवर स्किन. मेरो चाहिँ फेभरेट पार्ट भनेको चाहिँ ब्लश हो while doing makeup. You can also comment down what's your favorite part while doing makeup. अझ स्किनलाई हाइलाइट गर्न त कसलाई मन पर्दैन होला. To give our skin some glow and shine, जसले चाहिँ अझै फ्रेश देखिन्छ हामीलाई. And I'm also highlighting the inner corners of our eyes. And I'm putting some tika on to make our makeup look more glowing and brightening. You can also see the difference. अब चाहिँ म lower lash line मा पनि लगाउँछु थोरै eyeshadow of dark brown shade, जसले चाहिँ हाम्रो eye makeup look लाई अझै complete गर्छ. So these को occasions you can create this makeup look in these also to look beautiful as our model. So हाम्रो final look ready भइसकेको छ. I hope you guys enjoyed and loved today's look. यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. So see you in next video. Bye bye. Take care everyone and सबैलाई happy Tees.